The jewel of Montenegro and the Adriatic Sea, Boka Kotorska Bay, lies at the feet of the Lovćen and Orion Mountains. In the year 2000, this part of the sea, with its natural zone, was listed as one of the 25 most beautiful bays in the world. At the very top of Boka Kotorska Bay lies Kotor, the ancient city of magnificent architecture and numerous cultural and historical features. Kotor and other urban settlements in the Boka Kotorska Bay were largely orientated towards seafaring, and that orientation provided economic and cultural prosperity. In contrast, the main activity of the surrounding smaller settlements was fishing, which ensured just enough income for bare survival. Even today, the fishing in the area is based on hard work and the willingness of people of the area to come to each other's aid. Approximately 70% of fishermen from the area have a license for small-scale commercial fishing. It differs from large-scale commercial fishing in that the maximum vessel length permitted cannot be greater than 12 meters, and also in the type and number of fishing gear allowed. Mali obalni ribolov u zalivu se zasniva na tradicionalnim starim alatima. To su mreže potegače koje se koriste već tradicionalno nekih 100 godina. Although the abundance of wildlife in oceans and seas is immense, it's difficult to meet the increasing needs of the Earth's population. Catches of fish and other aquatic organisms increase every year, while the biomass of many species is being drastically reduced. And this is the main reason for the intensive development of aquaculture in recent years. Akvakultura obuhvata sve djelatnosti vezane za uzgoj vodenih organizama, dok je termin marikultura akvakultura u morskoj vodi. Marikultura zavisi od dostupnosti prirodnih resursa i za nju je posebno važan izbor tehnologije kako bi proces uzgoja bio održiv, ali i da bi se očuvali prirodni resursi koji se koriste. Crna Gora ima značajne prirodne resurse koji se mogu koristiti za programe marikulture. The Institute of Marine Biology is the only scientific institution in Montenegro engaged in research into the field of mariculture. The research began in the 1960s and was related to the possibility of growing edible shellfish. Since then, the research has focused on the possibility of growing mussels, oysters, Japanese oysters, as well as trout farming in seawater. Akvakultura je industrija sa godišnjom stopom rasta od oko 8% i to je podatak koji govori o brzini razvoja ove industrije. Ono što je najvažnije istaći jeste da razvoj marikulture nadoknađuje smanjene potencijale iz prirodnih izvora, da u prostorno-urbanističkom pogledu ne ugrožava nijedan drugi sektor, dakle ni poljoprivredne površine, ni izgradnju turističkih objekata, već ih naprotiv nadopunjuje. There are 16 shellfish and fish farms in Montenegro, and all of them are located in the Boka Kotorska Bay. Most of them grow only mussels, and some of them have a combined cultivation of mussels and oysters. There are 2 fish farms for sea bass and sea bream, which have an annual production of about 120 tons, and one of them has introduced a system of integrated mariculture. Mi primjenjujemo integralni sistem marikulture, što znači da se ne pojedena riblja hrana i nus pojave uzgoja riba koje predstavljaju opterećenje po lokalnu sredinu, koriste kao izvor hrane u drugom podsistemu, u ovom slučaju uzgoju školjkaša. Na taj način ukupna produktivnost sistema je veća i on je pod potpunom kontrolom uzgojivača. Cjelokupna proizvodnja bijele ribe se plasira na domaće tržište koje pokazuje sve veći interes za proizvodima iz uzgoja, kako zbog činjenice da količina ribe iz ulova opada, tako i zbog bolje cijene i dostupnosti ribe tokom čitave godine. Whitefish farming is based on a closed growing cycle in floating cages in the sea, and, like shellfish farming, is at low levels in relation to the available natural resources. Sales are mainly by direct delivery, while recently several retail chains have begun to market these products as well. Na ovom uzgajalištu uzgajamo školjke na tradicionalan način i to je jedan mali porodični biznis. Da bi opstali na zahtjevnom tržištu potrebna je veća stimulacija od strane države u vidu povećanja uzgajališta, transfera novih tehnologija uzgoja i brendiranja proizvoda. The long-term goal is for Montenegro to become recognized as a producer of high-quality seafood because it has favorable conditions for fish farming in the Boka Kotorska, as well as in the open sea, where there are currently no mariculture programs. The development of this sector could provide a connection with tourism in providing an offer for visitors. Cilj nam je tehnološko unapređenje sektora marikulture zasnovano na principima standarda bezbjednosti hrane, unapređenju i promovisanju kvalitetne hrane iz mora, a sve to uz očuvanje prirodnih vrijednosti područja.
Ukoliko odgovorimo svim ovim izazovima na pravi način, razvoj sektora marikulture ima veliki potencijal. Uvezan sa turizmom, kao ključnim sektorom u Crnoj Gori, doprineće kvalitetnoj gastronomskoj ponudi. Također, ostvarivanjem svih ovih ciljeva smanjit će se ribolovni pritisak na postojeće resurse i također, ono što je važno, doprineće otvaranju novih radnih mjesta. The Code of Conduct on Responsible Fisheries, adopted by FAO in 1995, says it is necessary to introduce and develop joint management of these resources in cases where several countries share the same fisheries resources. In the relatively closed Adriatic basin, coastal countries are aware of the risks of indiscriminate use of fish resources, and in 2000, a regional project was initiated called the ADRIAMED project, which Montenegro joined in 2004. Cilj projekta je davanje podrške jadranskim državama u ostvarenju strategija zajedničkog upravljanja ribarstvom uz koordinisanu saradnju državnih uprava za ribarstvo, istraživačkih struktura, riboprerađivačkih preduzeća i profesionalnih ribara, a po preporuci kodeksa o odgovornom ribarstvu. Crna Gora je aktivni partner projekta u kome je od ključne važnosti razvoj naučne saradnje između zemalja koje izlaze na Jadransko more. ADRIAMED projekat je osnovao stalni neutralni forum za otvoreni i konstruktivni dijalog i doprinio implementaciji okvira koji će stimulisati saradnju među svim akterima u ribarstvu na Jadranu. Kooperativni okvir je dodatno ojačan kroz sinergiju sa Odborom za akvakulturu Generalne komisije za ribarstvo Mediterana. Kao rezultat toga, stručnjaci iz administracije, istraživačkih instituta, organizacija proizvođača i farmera sastali su se da zajedno pokrenu postupak za identifikaciju potencijalnih zona za marikulturu na otvorenom dijelu crnogorske obale i da kroz upotrebu sistema indikatora održivosti odredi potencijalno najbolje zone za marikulturu. Montenegro has valuable but underutilized resources in the fisheries sector, and the role of fisheries is important not only in economic but also in social and cultural terms. At the same time, fishing should not only be considered as the process of catching fish, but also as a sustainable exploitation of fish stocks, which is the essential role of mariculture.